In a way, the border is always represented as this wound that has to be healed, that has to be closed, that has to be protected from contamination, right? And from disease. Because where is AIDS coming from? From the border. Where is all this disease coming from, and poverty and contamination? From the border, right? So we have to heal this wound through, all these various systems of like militarization, purification. It's just like this surgery place, a wound at this penetrable site. Aquí es un mundo de trabajo, aquí no hay dónde poder sacar de la tierra nada porque no hay agua, no hay dónde poder tener algo un poquito, basarse en lo de la naturaleza. Aquí no hay forma de tener por la propio ambiente algo, aquí se tiene que hacer. In a way, you do need the crossing for the border to become real. Otherwise, it's just a discursive construction, and that's what really should be clear about the border, that there is nothing natural about it. And in fact, it's a highly constructed place that gets reconstituted and reproduced through the crossing of people. Because without the crossing, there is no border, right? It's just like an imaginary line, or it's just a river, or it's just a wall. So you do need the crossing of bodies to produce that discursive space of the nation state, and also to produce type of a real place as a border. So it's highly performative. Concha la conocí hace más de 5 años. Yo la conocí cuando ella estaba aquí, empezaba, su casa eran solamente a base de desperdicios de lo que queda de lo de la maquiladora. Y ella al principio, al verse abandonada por su esposo y haber encontrado que en Ciudad Juárez no hay cabida para mujeres embarazadas para el trabajo, que no hay forma de estando en un estado de embarazo de 6 meses o 7, no hay dónde trabajar. Lo que hacía Concha era ir cruzar hacia el otro lado, vender sus cigarros más baratos porque no pagaba impuestos, y volverlos a integrarlos a Estados Unidos para poderlos vender allá. A raíz de que vio la facilidad que ella tenía para cruzar y poder ahora sí que sacarle la vuelta a migración de Estados Unidos, fue cuando empezó a hacer pasamojados. Las estrategias de Concha han sido muchas y muy variables desde todo su trayecto de que ha pasado hacia Estados Unidos. Ella se confrontó también con la situación de la militarización de la frontera en el 94, cuando Silvestre Reyes cerró la frontera hacia Estados Unidos, que hubo demasiada agresividad contra la gente que cruzaba. Y en un momento de su vida, sin que ella lo pensara, empezó a pasar gente. Y lo que hace mucho Concha es ayudar mucho a las mujeres embarazadas que quieren dar a luz allá para que puedan tener sus hijos americanos, porque ella cree que en un momento dado podrían los hijos poderlos usar para que puedan tener papeles después sus madres, ¿no? Y utilizar los servicios que hay allá. Y Concha tiene, entre comillas, un servicio para las embarazadas que las deja en el Thomason, que es un hospital público de allá, para que ellas puedan tener a su familia.
Where are you crossing for, right? Are you crossing in English, in Spanish, in Spanglish, with US passport, jumping as a tourist, as a migrant, as a middle class woman, as a domestica? So there is all these different ways of crossing, and that's the way the border gets again rearticulated through the power relationships that the crossing produces, right? Because it's not just this happy crossing. "20 years ago, the US industry started to install their cheap labor assembly plants called maquiladoras, the golden mills south of the border. In a matter of a few years, they attracted thousands of new workers into the zone, making the borderline into borderland, a cultural corridor, an uncharted territory inhabited by millions of people who vacillate between rural and urban, between a world of street vendors, streets of sand, and the production of high-tech equipment for the information industry. Within short, a new technological culture of repetition, registration, and controlling was introduced to this desert city." Llegamos pues a trabajar a las maquiladoras. En un principio, cuando se instalaron, solamente habíamos mujeres trabajando en la maquila. Eso hizo que cambiara un poco el patrón cultural que tenemos como mujeres mexicanas, ¿no? Porque siempre la tradición en México era que las mujeres se quedaban a trabajar en su casa y los hombres, hermanos, tíos, lo que fuera hombre en la familia, era quien sostenía el hogar. A zone from which life emerges, nevertheless, an alien way of life. Corporate culture in the morning, kneading el maíz at night, the rhythms of the barren highland giving way to optimized production modes. Life on the border teaches you to cope with contradictions, to shift out of habitual formations on a daily basis, to operate in a pluralistic mode, because flexibility is a matter of survival when you are among the extras on the set of corporate culture. It has changed, the social customs have changed, and the economy of the city has changed. But it does not necessarily translate for poor women into a lot of advancement. We believe that there is a price for modernization and for industrialization, and we believe that is a good process, but the price has to be shared. Working women and working people in general should not have to pay the price. The share should be equal. If you're producing progress, you should share in that progress. Juarez is a city that produces some of the most sophisticated things in the market: computer chips, televisions, airplane components, and we have one of the most important design centers in the automotive industry in the world. And every year the city and the state produce millions and millions of dollars in value-added products. And the city does not have a shelter for battered women, not public or private.
over the local logic lies the great map of transnational operations, leanness, efficiency, competition. Ya para defender sus derechos en las maquiladoras, pues se enfrentan a problemas muy graves como la represión, porque aunque tengamos derecho de formar sindicatos independientes o defender nuestros derechos, pues la maquiladora es un punto estratégico en la economía del país para el gobierno de México. Entonces está muy cuidado los intereses de la maquila. A struggle against being violated by stringent regulations, offended in one's sexual integrity, manipulated in one's cultural identity. At times, the border between the personal formations within and the large-scale social reality out there gets blurred. Pues la primera fábrica de la que me corrieron, yo ya era jefa de línea. Para ese tipo ya de puestos necesita ser muy dócil. De ahí nos corrieron a 3 compañeras que estuvimos haciendo un movimiento y no era un movimiento para hacer sindicato, sino porque necesitábamos una cafetería. No había cafetería, teníamos ya 3 años y aparte la planta estaba fuera de un parque maquilador. Aquí usa mucho la maquiladora una lista negra, una lista con nombres de personas que han hecho cosas en la maquiladora, ¿no? Pues con la modernidad y las computadoras y todo, ahora es todo un sistema que está interconectado en todas las maquilas. Entonces ahora es más difícil que tú puedas entrar a maquilas si ya estás detectada. Take for instance a lingerie fabric, or a plant, la maquiladora. A woman in Germany or in Switzerland or the United States that buys a negligee and it's wearing it has no idea that the woman that made it had to get up at 4:30 in the morning and had no fresh water to bathe to go to work. It is not enough that you pay minimum wage. It is not enough that you give breakfast to your workers. It is not enough. It's also an issue of time, because you sell your time to a company. You sell your life, and you should get something back. In the corporate language, any activity and any person can be thought of in terms of disassembly and reassembly. The body of the female worker gets technologized and fragmented in a post-human terminology. Assembly lines, the ultimate fragmentation of labor into its smallest possible particles, located geographically on the line between capital-intensive production in the north and female labor-intensive production in the south.